జనతా కర్ఫ్యూ అసలు ఏంటి జనతా కర్ఫ్యూ? వీ ఆల్ నో అబౌట్ కర్ఫ్యూ. కర్ఫ్యూనా తెలియం இல்லையா? So at the time of emergency or at the time of war, the government will impose curfew on public, like nobody should come outside of their houses. యారుమే వీట్లేందు వెళ్ళి ఎవ్వరు ఇంట్లో నుంచి బయటికి రాకూడదు, ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడే గప్చుప్. So that is nothing but curfew. So then what is the need of this curfew? Something like Janata curfew tomorrow means, yes, of course, even now we are in such kind of threat. So nature has declared war on the human race. So manakandariki telusu, for the past 2-3 months we have been facing this threat, that is COVID-19. Scientifically they call COVID-19, that is nothing but coronavirus. So దీన్ని ఎదురించాలంటే, so the only thing is isolation. So social distance or isolation తనీగా వచ్చేయడం, దీంట్లో నుంచి తప్పించుకొని సపరేట్గా వచ్చేయడం, దీనికి దూరంగా ఉండడం, పబ్లిక్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే టు ప్రివెంట్ ఆర్ టు స్టాప్ ద ఫర్దర్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ కోవిడ్-19. కరోనా వైరస్ని ఫర్దర్గా కంటిన్యూ అవ్వకుండా, ఫర్దర్గా స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా రిస్ట్రిక్ట్ చేసే ఓన్లీ వే ఇస్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్. సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఇండియా లాంటి కంట్రీలో యూ ఆల్ నో దట్ హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్. హైలీ డెన్సిఫైడ్ పాపులేటెడ్ కంట్రీ మంది. సో డెన్సిటీ పాపులేషన్ చాలా చాలా ఎక్కువ. సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్. సో మనం ఎక్కడికి పోయినా ద వే వీ మింగిల్ విత్ పీపుల్, అరిస్టాటిల్ చెప్పారు మ్యాన్ ఇస్ అ సోషల్ యానిమల్, అండ్ వీ ఇండియన్స్ వీ స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలో దిస్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ అరిస్టాటిల్. సో అంత ఈజీగా మూవ్ అవుతాం. సో ఇండియన్స్ మాట్లాడకుండా కలవకుండా వీ కెనాట్ లివ్. நம்மளால் இருக்கவே முடியாது. அடுத்தவங்களோட பேசாத, சந்திக்காம சைலண்டாக இருக்க சொன்னால் சைலண்ட்டுగా ఉండమంటే ఇట్స్ హైలీ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. బట్ ఇట్ ఈస్ మస్ట్ ఫర్ us. We should form the human chain without joining the hands. Only by joining our ideas and thoughts we have to form the chain. So ఇప్పుడు దాన్ని ఎదిరించడానికి మనకి కావాల్సింది certain restrictions. So certain restrictionsలో ఇంపార్టెంట్ థింగే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ప్రపోజ్ చేసిన ఈ జనతా కర్ఫ్యూ. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ టుమారో. సో వాలంటీర్గా, సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్గా వీ షుడ్ రిస్ట్రిక్ట్ ఆర్ సోషల్ ప్రెజెన్స్ అనమాట. బయట సోషల్ ప్రెజెన్స్ని ఆన్ ద రోడ్స్ వీ షుడ్ వాలంటీర్లీ వీ షుడ్ restrict that, and we should lock down ourselves in our home itself only for one particular day, that too for 14 hours. So 14 hours మాత్రమే గవర్నమెంట్ మనల్ని వాలంటీర్ రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోమని అడిగారు. కాంట్ వి డూ దిస్? సో మీకందరికీ తెలుసు, ఎవ్రీ మీడియా, ఎవ్రీ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ యాప్స్ ఆర్ సైట్స్ మొత్తం కూడా చెప్తున్నారు ఏంటి జనతా కర్ఫ్యూ. మనం ఐ మీన్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, వీ విల్ బ్రేక్ ద చైన్ ఆఫ్ ఫర్దర్ స్ప్రెడింగ్. ఈ స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంది కదా ఎవ్రీ డే యు ఆర్ సేయింగ్. సో 50, 40, 60s. సో ఆ విధంగా నవ్ టుడే ఇట్ వాస్ లైక్ 255 కేసెస్ మార్నింగ్. నేను ఈ వీడియో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు మేబీ వెన్ యూ వాచ్ ఇట్ బై ఈవినింగ్ ఆర్ ఆఫ్టర్నూన్ అది 300, 350. We don't know. So to restrict the further spreading, so ee chain ni restrict cheyadaniki we have to follow this Janata curfew voluntarily. So all rounder info is requesting all the subscribers, all the viewers, so please do follow the Janata curfew tomorrow. And one more thing yaar, చాలా మంది డౌట్స్ అడుగుతున్నారు the word quarantine గురించి. క్వారంటైన్ అంటే ఏంటి? మీడియాలో ఎక్కువగా రెగ్యులర్లీ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ వర్డ్. நிறைய యూస్ பண்ணிட்டே இருக்காங்களே, క్వారంటైన్ பண்ணிக்கோங்க. సో టు ప్రివెంట్ ద కరోనా వైరస్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ క్వారంటైన్. ఏంటి క్వారంటైన్? ఈరోజు ట్వీట్ కూడా చేశారు. సో వసుంధరా రాజే, బీజేపీ వన్ ఆఫ్ ద లీడర్స్ ఫ్రమ్ రాజస్థాన్, సో ఆవిడ కూడా ట్వీట్ చేశారు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్ క్వారంటైన్ ఫర్ ద ఫ్యూ మోర్ డేస్, ఐ మీన్ 14 daysకి, ఎందుకంటే డౌట్ ఉంది కరోనా పాజిటివ్ ఉందేమో అని. సో క్వారంటైన్లోకి వెళ్ళిపోయారు. వాట్ ఈస్ దిస్ క్వారంటైన్? అండ్ క్వారంటైన్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ అండి. ఐసోలేషన్ అనే వర్డ్ యూ ఆల్ నో. ఐసోలేషన్ మీన్స్ సో సపరేట్గా ఉండడం, సపరేట్ చేసుకోవడం, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐసోలేషన్. సో క్వారంటైన్ కూడా ఐసోలేషన్ లాంటిదే. సో క్వారంటైన్ అనేది ఇలాంటి హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ. సో వైరస్ ఏదైతే స్ప్రెడ్ అయ్యే ఒక డిసీజ్ ఉంటుందో అట్లాంటి స్ప్రెడ్ అయ్యే డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు, వస్తుంది అన్న డౌట్ ఉండేవాళ్ళు, లేకపోతే ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళని సపరేట్గా ఒక చోట ఉంచడం, లేకపోతే ఉండమని చెప్పడం, లేకపోతే ఉండడం. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్వారంటైన్. సో అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆఫ్ ద వైరస్ సిమ్టమ్స్, సపరేట్గా ఉండి రిస్ట్రిక్ట్ చేయడాన్ని వీ కాల్ ఇట్ as quarantine. Isolation is a general word, right? So generalga if you are not feeling good psychologically also we'll feel like isolated sometimes. That's different, but this is something related to the medical terminology. That is nothing but quarantine. So that's why the word quarantine is popularly used
this particular time of coronavirus effect throughout the world. So that's the simple explanation about quarantine. So before concluding this video, I request all the fellow Indians, please do follow all the restrictions. Ippudu politics anta chodadu. Let us not see that party, this party, that person, this person. So we all should stand together. So చెప్పాను కదా, without holding the hands physically. So ఎందుకంటే we all know physically we cannot do anything now. So social distancing, physical distancing, social distancing తో only we have to be connected with our minds. So mind chain form అవ్వాలి. So not human chain in the sense, not hand chain, main chain form అయ్యి, so యూనిఫామ్గా நம்ம எல்லாருமே மைண்ட் chainோட யூனிஃபார்மாக, so we should take all these restrictions voluntarily. So that's very, very important to prevent this COVID-19, deadly COVID-19. So with that note, this is Gananath Shankar signing off from Allrounder Info. Tomorrow we'll catch up with another video. Please don't forget to subscribe our video, and please spread this video to your other friends in groups also. Thank you so very much. Health is wealth. Bye bye.